segregate, 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 racially segregated, racially segregated, segregated by gender, segregated by gender, segregated school, segregated school, the girls were segregated from the boys. The girls were segregated from the boys. The restaurant is segregated into smoking and non-smoking areas. The restaurant is segregated into smoking and non-smoking areas. Segregation. Racial segregation in schools is no longer legal. Racial segregation in schools is no longer legal. Desegregate. Plans to desegregate the schools encountered opposition. Plans to desegregate the schools encountered opposition. Blacks were segregated from whites in schools. Segregate. Terrestrial. 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 Terrestrial heat. Terrestrial heat. Terrestrial life. Terrestrial life. Terrestrial plants. Terrestrial plants. Scientists haven't found all the terrestrial life on Earth. Scientists haven't found all the terrestrial life on Earth. Terrestrial weather is different from that on Venus. Terrestrial weather is different from that on Venus. Extraterrestrial. Scientists are searching for extraterrestrial life. Scientists are searching for extraterrestrial life. Territory. 70% of Korean territory is covered with mountains. 70% of Korean territory is covered with mountains.
lot of terrestrial plants on Earth. Terrestrial. Ambiguous. 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 An ambiguous smile. An ambiguous smile. An ambiguous attitude. An ambiguous attitude. An ambiguous meaning. An ambiguous meaning. Dylan looked at her with an ambiguous smile. Dylan looked at her with an ambiguous smile. His reply to her question was somewhat ambiguous. His reply to her question was somewhat ambiguous. Ambiguity. Legal documents must be free of ambiguity. Legal documents must be free of ambiguity. Ambition. My brother always had more ambition than me. My brother always had more ambition than me. His role in the project is ambiguous. Ambiguous. 안녕하세요. 여러분과 이미지 보카를 함께할 저는 주혜연입니다. 오늘의 영상도 잘 챙겨보고 오셨습니까? 자, 우리 오늘 처음으로 함께할 단어는 segregate 이란 단어가 되겠습니다. 같이 연습해 볼게요. segregate, segregate, segregate. 첫 음절에 강세를 두고 읽어주시고요. segregate 이라고 하면 무언가를 차별하다, 분리하다 라는 의미의 단어가 되겠습니다. segregate. 자, 이 segregate 이라는 단어 앞에 붙은 이 SE에 해당하는 부분은요, 이렇게 따로 떨어뜨린다 이런 의미고요. 가운데 있는 이 greg라는 부분이 어떤 그 무리, 집단을 가리키는 겁니다. 그러니까 이 집단에서부터 따로 떨어뜨려서 차별한다. 이렇게 여러분이 머릿속으로 그림을 그려보시면 좋겠어요. 자, 이 segregate이라는 단어 너무 어려워요 라고 생각하실 수도 있겠지만 생각보다 자주 어떤 영어 잡지라든지 뉴스에서 접할 수 있는 단어이기도 합니다. 자, 일단은 인종적으로 분리된 이라고 한번 해볼까요? 자, 우리 인종차별을 이야기할 때 이 단어가 자주 등장하거든요. 인종적으로가 racially니까 racially segregated, racially segregated 이렇게 표현하시면 인종적으로 분리가 된 이런 의미가 되겠고, 또요 성별에 따라서도 분리를 할 수 있겠죠. 그래서 성별에 따라 분리가 된 이라고 했을 때 성별이 영어로 뭘까요? 네, gender라는 표현을 사용합니다. 그래서 segregated by gender, segregated by gender라고 하시면 남, 여, 성별에 따라서 이렇게 분리가 된 이라는 의미가 되겠고요. 또 있어요. 분리주의 정책을 쓰는 학교. 와, 어렵다. 이지만 이 segregated 뒤에 그냥 school만 넣어주시면 되거든요. 그래서 segregated school, segregated
school이라고 하시면 분리주의 정책을 사용하는 학교 정도의 의미가 되겠습니다. 자, 그럼 segregate 사용해서 문장 한번 만들어 볼게요. 자, 여학생들이 남학생들이랑 이렇게 분리가 됐다라고 이야기할 때 분리를 한 게 아니고 분리가 된 거죠. 아, 수동태네. BPP 쓴다라고 했던 거 기억하십니까? 그래서 be segregated 해주시면 되니까요. The girls were segregated. 여학생들이 분리가 되었습니다 정도가 되겠네요. The girls were segregated. 자, 근데 누구로부터요? 남학생들로부터요. From the boys. From the boys. 해주시면 되겠습니다. 여학생들이 남학생들로부터 분리가 됐습니다. The girls were segregated from the boys. 괜찮습니까? 자, 그러면 이제는 이 segregate이라는 어려운 단어인데 이거를 또 한 번 더 활용해서 파생형도 만들어 볼게요. 차별, 분리, 명사형을 만들고 싶다. 그러면 segregation, segregation 이란 표현을 사용하시면 되겠고 사실 차별 분리는 정말 나쁜 거잖아요. 그래서 이렇게 인종차별을 없애버린다, 폐지한다 라고 했을 때 부정의 의미를 뜻하는 이 DE를 앞에 넣으셔서요. desegregate, desegregate 이라고 하면 이제 인종차별 따위를 없애고 폐지한다 라는 의미가 되겠습니다. 자, segregate과 관련된 표현들 하나씩 다시 생각하시면서요. 영상으로 정리해 볼게요. segregate, segregate. 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 Racially segregated. Racially segregated. Segregated by gender. Segregated by gender. Segregated school. Segregated school. The girls were segregated from the boys. The girls were segregated from the boys. The restaurant is segregated into smoking and non-smoking areas. The restaurant is segregated into smoking and non-smoking areas. Segregation. Racial segregation in schools is no longer legal. Racial segregation in schools is no longer legal. Desegregate. Plans to desegregate the schools encountered opposition. Plans to desegregate the schools encountered opposition. Blacks were segregated from whites in schools. segregate. 네, 우리 두 번째로 함께할 단어